In the vast expanse of space, where stars twinkle like distant, mysterious beacons, one ancient probe continues to defy the odds and capture our imaginations. Voyager 1, that resilient traveler of the cosmos, has once again proven its reliability as a steadfast outpost in the uncharted realms of interstellar space. This latest chapter in its incredible journey began with an event that has almost become routine for NASA's dedicated team, a temporary loss of contact due to technical issues. But as history has shown, the engineers and scientists at NASA are nothing if not resourceful, and they were determined to restore communication with this venerable spacecraft. In a twist that could have been lifted from a science fiction novel, a component that had lain dormant for decades, the backup transmitter that had not been used since 1981, was called into action. Much to the relief of all, it performed admirably, allowing Voyager 1 to reach out across the cosmos and phone home once more. It's a reminder that even in the coldest reaches of space, where the temperatures drop to unfathomable lows, there is warmth to be found in human ingenuity and perseverance. Imagine, if you will, the delicate ballet of signals traversing the void between stars, as NASA's experts work tirelessly to maintain contact with a spacecraft that has been journeying through space for almost 5 decades. What should have been a simple task, activating a heater to warm the probe, turned into a complex puzzle when, on October 16, the command was sent, only for the signal from Voyager 1 to disappear 2 days later. The delay in realization is a testament to the immense distance that now separates Voyager 1 from its earthly home. Since its launch in 1977, this intrepid traveler has ventured approximately 24.7 billion kilometers from our planet, so far that it takes nearly 23 hours for a message to travel each way. But what had caused this sudden silence? The answer lay within Voyager 1's onboard error protection system, a sophisticated guardian that autonomously reacts to potential problems. In this case, it seemed the heating command had inadvertently triggered the system, even though there was sufficient energy to carry it out. Normally, Voyager 1 communicates with Earth through a specialized radio transmitter known as the X-band, named for its specific frequency. When contact was lost, the scientists deduced that the error protection system had reduced the transmitter's data rate, a mode that conserves energy but alters the signal the deep space network must detect. Fortunately, on October 18, NASA's engineers managed to identify the elusive signal once more, though they knew their challenges were far from over. The following day, communication with Voyager 1 ceased entirely, presenting a new conundrum. The flight team suspected that the error protection system, like a mischievous phantom, had struck again, this time switching off the X-band transmitter in favor of a secondary radio transmitter, the S-band. This particular transmitter had been in a state of technical retirement since 1981, a time when Voyager 1 had only just begun its exploration of Saturn and its moons. To put this into perspective, 1981 was also the year when President Ronald Reagan and Pope John Paul II survived assassination attempts, and when Prince Charles wed Lady Diana. Fast forward to today, and it's clear why the S-band has been considered obsolete for over 4 decades. Despite its energy-saving benefits, it operates on a different frequency from the X-band and consequently has a much weaker signal, a significant drawback given the vast distance between Voyager 1 and Earth. Initially uncertain if the S-band signal could even be detected, the NASA team was relieved to find it. However, they faced a dilemma. Simply switching the X-band back on could be risky without understanding why the error protection system had been activated. Past experience suggested that such an investigation could take weeks or even months. But did this mean that Voyager 1 would remain silent for all that time? Thankfully, no. The S-band transmitter, though antiquated, was still operational, and on October 22, the team sent a command to check its status. On October 24, much to everyone's relief, the stable connection was re-established. In this tale of technological triumph, it's worth pausing to appreciate the role of Voyager 1's backup transmitter. Dormant for over 40 years, it has now become a crucial lifeline, ensuring that humanity maintains contact with its most distant outpost.
Yet, even as we celebrate this success, the reality is that the probe's instruments have endured the harsh environment of space for nearly half a century. We are reminded that, eventually, even the most remarkable success stories in space exploration must come to an end. However, that day is not today. The Voyager mission, against all odds, continues, with its team employing ever more creative solutions to extend the life of these remarkable probes, Voyager 1 and its sibling, Voyager 2. When the mission was first launched in 1977, no one could have predicted its longevity. The anticipated mission duration was a mere 5 years, yet here we are, nearly 10 times that span, thanks in part to a strict regimen of power conservation. NASA has been systematically shutting down instruments to preserve energy from the aging radioisotope thermoelectric generators. For instance, Voyager 2's plasma sensor has recently been deactivated to ensure the remaining instruments can function for a few more years. However, each power-saving decision introduces an element of risk, especially if unexpected challenges arise, like a malfunctioning nozzle. To ensure Voyager probes can communicate with Earth, they rely on small positioning thrusters to align their antennas. These thrusters, fueled by liquid hydrazine, adjust the spacecraft's alignment in bursts lasting mere milliseconds. Voyager 1 originally had 3 sets of these mini thrusters. Over the decades, deposits accumulated in the fuel lines, prompting NASA to switch from the first to the second set of nozzles 22 years ago. In 2018, the team finally resorted to using the third set, originally intended for course corrections. Unfortunately, this set has also shown signs of clogging, presenting a daunting challenge. The original nozzle diameter was 0.25 mm, but now only 0.035 mm remain, which is less than half the diameter of a human hair. Faced with this predicament, the mission team decided to revert to one of the previous, less worn nozzle sets. However, this task was fraught with complexity, given the probe's limited energy reserves. Any additional power consumption could jeopardize critical systems, and preheating the alternative thruster set required deactivating another system. But which one? Each system still in operation is considered indispensable, and to complicate matters, the scientific instruments might not power back on once turned off. And thus, the NASA scientists embarked on a weeks-long deliberation, poring over calculations and tests. In the end, they concluded that temporarily shutting down one of Voyager 1's main heating units posed the least risk. On August 27, the pivotal moment arrived. NASA executed its risky thruster change maneuver and was rewarded for its bravery. During the 1-hour shutdown of the main heating unit, the nozzles warmed up, allowing Voyager 1 to once again aim its antenna towards Earth. For now, communication is secure, but it is clear that this set of thrusters is not new and has its own history of clogged pipes. At some point, even the most sophisticated nozzle adjustments will no longer suffice. Even if Voyager 1's antenna remains pointed at Earth, experts predict that radio contact will be lost by 2036 at the latest, as the ever-increasing distance takes its toll. However, that day is not today. As Voyager 1 continues its incredible journey through the cosmos, we find ourselves compelled to reflect on the ingenuity and determination that have kept this mission alive for so long. It's a story of perseverance and adventure, a testament to human curiosity and the relentless pursuit of knowledge. The challenges faced by the Voyager team are numerous and complex, yet they approach each obstacle with creativity and resolve. Consider, for instance, the remarkable feat of reviving a backup transmitter that hadn't been used in decades. This decision, born out of necessity, highlights the resourcefulness that has become synonymous with the Voyager mission. It serves as a reminder that sometimes, the solutions to our greatest challenges lie in the most unexpected places. As we ponder the future of Voyager 1, it's important to remember the mission's origins. Launched in 1977, it was part of NASA's ambitious plan to explore the outer planets of our solar system. Over the years, Voyager 1 has sent back breathtaking images and invaluable data from its encounters with Jupiter, Saturn, and beyond.
These contributions have expanded our understanding of the solar system and inspired generations of scientists and dreamers. Yet, as Voyager 1 ventures further into interstellar space, the challenges of maintaining contact and functionality grow increasingly daunting. Every decision made by the mission team carries weight and significance, as they strive to extend the life of the probe and maximize its scientific returns. One key aspect of this endeavor is the careful management of energy resources. The radioisotope thermoelectric generators that power the Voyager probes are aging, and their output diminishes over time. To combat this, NASA has implemented a power-saving strategy, gradually shutting down non-essential instruments and systems. This approach has allowed the probes to continue their mission far beyond the original 5-year timeline. However, it also means that each remaining instrument is more critical than ever, and unexpected issues, like the aforementioned nozzle clogging, can pose significant threats to the mission's success. The team must constantly weigh the risks and benefits of each action, ensuring that they preserve the functionality necessary for continued communication and data collection. Voyager 1's journey is not just a technical achievement, it is a symbol of exploration and discovery. As it travels through the vastness of space, it carries with it the hopes and dreams of humanity. The golden record, affixed to the probe, serves as a time capsule, containing sounds and images meant to represent the diversity and beauty of life on Earth. This message in a bottle, cast into the cosmic ocean, is a testament to our desire to connect with the universe and share our story with any who might one day find it. As we contemplate the legacy of Voyager 1, we are reminded of the importance of exploration and the enduring human spirit that drives us to seek out the unknown. The future of the Voyager mission remains uncertain, but its impact is undeniable. It has inspired countless individuals to pursue careers in science and engineering, fostering a sense of wonder and curiosity about the universe. The data it continues to send back from the edge of the solar system enriches our understanding of the cosmos and our place within it. As we look to the future, we are left with a profound sense of gratitude for the dedicated team of scientists and engineers who have made this mission possible. Their tireless efforts ensure that Voyager 1 remains a beacon of exploration, guiding us ever further into the mysteries of space. Ultimately, the story of Voyager 1 is a story of resilience and innovation. It reminds us that with determination and creativity, we can overcome the most daunting challenges and achieve the seemingly impossible. As we follow its journey, we are encouraged to reflect on our own paths and the ways in which we can apply these lessons to our lives. Voyager 1's mission may one day come to an end, but its legacy will endure, inspiring future generations to reach for the stars and continue the quest for knowledge and understanding. In a universe filled with possibilities, the spirit of exploration embodied by Voyager 1 will forever be a guiding light, urging us to boldly go where no one has gone before. As we delve deeper into the narrative of Voyager 1, we're reminded of the intricate dance between technology and ingenuity that has sustained this mission against all odds. In the realm of space exploration, where each decision can echo across billions of kilometers, the Voyager team exemplifies the art of adapting to unforeseen challenges. It's a testament to human resilience, showcasing our ability to evolve and innovate when faced with the unknown. The recent efforts to revive and utilize the dormant S-band transmitter underscore a fundamental truth: sometimes, solutions require revisiting and repurposing the past to forge a path forward. In doing so, NASA has not only preserved the continuity of communication with Voyager 1 but also reaffirmed the timeless value of creativity and adaptability in the pursuit of knowledge. Voyager 1's odyssey through the cosmos is more than just a journey, it's a saga of exploration that resonates with the innate curiosity that defines our species. As we imagine this lone spacecraft hurtling through the dark expanse, we can't help but marvel at the blend of science, engineering, and sheer audacity that made its mission possible. From its early encounters with the gas giants to its current voyage into the vast interstellar medium, Voyager 1 has continually pushed the boundaries of what we know about our solar system and beyond. Each piece of data it transmits back to Earth is a fragment of a larger cosmic puzzle,
offering insights into the nature of the universe and sparking new questions that challenge our understanding. The power of Voyager 1 lies not only in its technological prowess but also in its ability to inspire and ignite the imaginations of those who follow its journey. This spacecraft, launched at a time when the world was a very different place, has become a symbol of exploration and discovery. It serves as a reminder of the era when humanity first reached out to touch the stars, driven by a collective desire to explore the unknown. The Golden Record, with its carefully curated selection of sounds and images, embodies this spirit of curiosity and connection, offering a glimpse of Earth to any who might encounter it in the distant future. It's a poignant reminder of our shared humanity and the enduring desire to communicate and connect across the void. While the challenges faced by Voyager 1 and its mission team are unique, they reflect broader themes that resonate with many of us. These are themes of perseverance in the face of adversity, the importance of innovation, and the pursuit of knowledge as a fundamental human endeavor. The story of Voyager 1 encourages us to look beyond the familiar and embrace the unknown, reminding us that every journey, no matter how distant, begins with a single step. As we follow its path, we are encouraged to reflect on our own adventures, both personal and collective, and to draw inspiration from the dedication and determination that have characterized the Voyager mission from its inception. Looking to the future, the legacy of Voyager 1 is assured. Its contributions to science and exploration will continue to influence and inspire for generations to come. As we stand on the precipice of new discoveries and advancements in space exploration, we do so with the knowledge that the lessons learned from Voyager 1 will guide us. Whether it's the development of new technologies, the exploration of distant worlds, or the quest to understand the nature of the universe, the pioneering spirit of Voyager 1 will serve as a beacon, lighting the way forward. As we embrace the challenges and opportunities that lie ahead, we do so with the confidence that comes from knowing we are part of a continuum of exploration that stretches back to the earliest days of human curiosity. In the end, Voyager 1's journey is a testament to the power of human ingenuity and the unyielding desire to explore. It challenges us to dream bigger, think deeper, and reach further than we ever thought possible. As we continue to follow its path through the cosmos, we are reminded of the boundless potential that lies within each of us to explore and discover, to push the boundaries of what is known, and to forge new paths into the future. Voyager may first be a solitary traveler, but it carries with it the hopes, dreams, and aspirations of all who look to the stars and wonder what lies beyond. As we reflect on its journey, we are inspired to continue our own, ever mindful of the lessons learned and the possibilities that await. As we approach the final chapter in the ongoing saga of Voyager 1, we are reminded of the profound impact this mission has had on our understanding of the universe and on the spirit of human exploration. Voyager 1's journey through the cosmos is a narrative of resilience, ingenuity, and the relentless pursuit of knowledge. It stands as a testament to what we can achieve when we set our sights on the stars and dare to reach beyond the confines of our earthly home. The challenges faced by the Voyager mission are emblematic of the complexities inherent in space exploration. Each problem encountered, whether technical or logistical, has required innovative solutions and a steadfast commitment to the mission's goals. The recent revival of the backup transmitter, a relic from a bygone era, is a prime example of how thinking outside the box can lead to unexpected solutions. It is a reminder that even in the realm of cutting-edge technology, sometimes the answers lie in the past, waiting to be rediscovered and repurposed for new challenges. As we reflect on Voyager 1's journey, we are also reminded of the broader implications of exploration. This mission, launched over 4 decades ago, continues to inspire us to look beyond the horizon and seek out the unknown. It challenges us to embrace the spirit of discovery, to push the boundaries of what is possible, and to pursue knowledge for its own sake. In a world where the answers are not always clear, the story of Voyager 1 serves as a beacon of hope and curiosity, urging us to continue our quest for understanding. The legacy of Voyager 1 extends far beyond its scientific contributions. It is a symbol of human achievement, a reminder of what we can accomplish when we work together towards a common goal.
As we stand on the brink of new discoveries and advancements in space exploration, we do so with the knowledge that we are following in the footsteps of pioneers like those who launched the Voyager mission. Their dedication and determination have paved the way for future generations to explore the cosmos and uncover the secrets that lie within. As we look to the future, we can be certain that the spirit of exploration embodied by Voyager 1 will continue to guide us. Whether we are exploring distant planets, developing new technologies, or seeking to understand the fundamental nature of the universe, the lessons learned from this mission will inform and inspire our efforts. As we embark on new journeys and face new challenges, we do so with the knowledge that we are part of a continuum of exploration that stretches back to the dawn of time. In the end, the story of Voyager 1 is a story of hope and possibility. It reminds us that with perseverance, creativity, and a willingness to embrace the unknown, we can overcome any obstacle and achieve greatness. As we follow its journey through the cosmos, we are inspired to embark on our own adventures, to seek out new frontiers, and to discover the wonders that await us in the vast expanse of space. Voyager may first be a solitary traveler, but it carries with it the dreams and aspirations of all who look to the stars and wonder what lies beyond. As we reflect on its journey, we are encouraged to continue our own, ever mindful of the lessons learned and the endless possibilities that await. As we conclude this chapter of Voyager 1's story, we invite you to reflect on the journey so far and to consider the adventures that lie ahead. What challenges will we face as we continue to explore the cosmos? What discoveries await us in the vastness of space? How will we harness the power of technology and innovation to push the boundaries of what is possible? As we ponder these questions, we are reminded of the enduring legacy of Voyager 1 and the spirit of exploration that it embodies. We invite you to join us on this journey, to embrace the unknown, and to continue the quest for knowledge and understanding. Thank you for watching, and if you haven't already, be sure to like, subscribe, and hit the notification bell to stay updated on all our latest explorations and discoveries. Until next time, keep looking up, keep dreaming big, and keep exploring the stars. El baile de las galaxias es un espectáculo digno de contemplar. Casi parece que las dos galaxias de ARP 107 no podrían estar más felices con su destino. En total, estamos tratando aquí con dos galaxias en interacción en la constelación Leo Minor, unos buenos 440 millones de años luz de la Tierra. Mientras que las galaxias espiral más grande y elíptica más pequeña están a punto de fusionarse como resultado de su danza cósmica, las regiones naranjas y rojas de formación estelar hecas de gas y polvo forman juntas una especie de cara sonriente. Las estructuras sonrientes no son lo único que web ha sacado a la luz aquí. Gracias al instrumento de infrarrojo medio, o MIRI, para abreviar, ahora también sabemos que aquí se oculta un puente de estrellas casi transparente, arrancado de ambas galaxias. En resumen, sin embargo, en varios cientos de millones de años, las dos parejas galácticas se habrán fusionado para formar una galaxia significativamente más grande y de forma irregular. El borde de la Vía Láctea, nuestro vecindario cósmico, es un lugar maravilloso. La Tierra está a unos 26,000 años luz del centro de nuestra galaxia natal, pero las llamadas nubes de Magallanes 1 y 2 están separadas del corazón de la Vía Láctea por una distancia de 58,000 años luz. Se encuentran en una región que los expertos llaman la galaxia extrema exterior. Un equipo de expertos utilizó la cámara de infrarrojo cercano de Webb para echar un vistazo más de cerca a ciertas áreas de las dos nubes moleculares, revelando aspectos completamente nuevos de estas regiones remotas, que esconden cúmulos estelares junto con viveros estelares. Aunque las dos nubes son parte de nuestro hogar galáctico, son relativamente pobres en elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Como resultado de esta composición, se parecen más a galaxias enanas o a la joven Vía Láctea.
Mientras que web confirmó la existencia previamente sospechada de un subcúmulo en una parte de la imagen, también vimos chorros débiles que se extienden en diferentes direcciones desde la estructura brillante. Muchas estructuras astronómicas están acompañadas de un signo de interrogación gigante, y otro literalmente, como podemos ver en la siguiente imagen. El signo de puntuación correspondiente parece tener un lugar permanente en el cosmos. De hecho, la Agencia Espacial Europea enfatizó que la imagen no es de ninguna manera un engaño o una broma, sino un par de estrellas jóvenes en formación activa, científicamente designadas Herbig-Haro 4647. Aunque la instantánea tiene el potencial de convertirse en un meme, los astrónomos, a diferencia de Internet, no están haciendo un gran escándalo por la formación del signo de interrogación. Su enfoque principal es observar la formación estelar. Lo que quizá si solo una nebulosa de reflexión en la constelación de Perseo por definición es también otro notable ejemplo de los precisos elementals que tienen lugar en las profundidades del espacio. Ubicada a unos 1000 años luz de la Tierra, la estructura NGC 1333 es una gigantesca región de formación estelar que alberga a innumerables bebés estelares menores de 1 millón de años. Se estima que la masa de esta región es de unas 450 masas solares, pero eso no es todo. La vista infrarroja aguda de web penetra los velos polvorientos, y en este caso, también vimos discos de gas y polvo en la imagen de los cuales pueden surgir nuevos sistemas planetarios. Las complejidades ocultas de Messier 106 revelan un fascinante tapiz cósmico. En un contexto astronómico, Messier 106 está a solo un paso de nosotros, aunque el gato cósmico aún tendría que cubrir una distancia de 23 millones de años luz. Como una de las galaxias espirales barradas más cercanas y brillantes en nuestra vecindad, esta galaxia también alberga un agujero negro supermasivo central. Curiosamente, este parece ser particularmente activo en comparación con el monstruo de masas en el corazón de la Vía Láctea, devorando significativamente más material. Mientras la extraña bestia devora activamente polvo y gas, Messier 106 también tiene otra característica notable, posee dos brazos anómalos adicionales que solo son visibles en el rango de radio y rayos X, no en el rango visible. Esto es debido a que estos brazos no están compuestos en absoluto de estrellas, sino de gas caliente, y los astrónomos sospechan que su existencia es debido a algún tipo de efecto de retroalimentación del agujero negro. En total, probablemente se forman por el material que fluye debido a la violenta circulación del gas alrededor del monstruo de gravedad, poniendo en movimiento un preciso que se puede comparar con una ola golpeando una roca cerca de la costa. El anillo de joyas cósmicas, donde el efecto de lente gravitacional se encuentra con un quasar distante, de como resulta de una imagen que recuerda a un anillo engastado con joyas. En términos simples, la lente gravitacional hace que los rayos de luz de fuentes distantes sean influenciados por objetos que parecen estar frente a ellos. En este contexto, las estructuras detrás de ellos pueden agrandarse ópticamente, distorsionarse o, como en este caso, multiplicarse. En total, vimos aquí con RxJ131D231 un núcleo galáctico activo a 6.000 millones de años luz de distancia, influenciado por el fuerte campo gravitacional de una galaxia elíptica frente a él. La lente gravitacional galáctica se presenta como un pequeño punto azul en el centro del anillo, mientras que las gemas brillantes en naranja muestran uno y el mismo quasar en múltiples versiones. Para los científicos, sin embargo, el efecto de lente gravitacional es mucho más que un truco óptico. Después de todo,
occasionalmente hace visibles objetos que de otro modo estarían demasiado lejos o serían demasiado tenues para ser estudiados en detalle sin este efecto natural. A medida que exploramos estas maravillas cósmicas, recordemos los profundos misterios que nos esperan en el vasto universo. Cada descubrimiento alimenta nuestra curiosidad y nuestro deseo de descubrir más sobre el cosmos que habitamos. El telescopio James Webb, con sus capacidades incomparables, abre un nuevo capítulo en nuestra comprensión del espacio, proporcionando ideas que antes estaban más allá de nuestros sueños más salvajes. En esta era de descubrimiento, el universo nos llama a explorar sus profundidades y desentrañar sus secretos. Las estrellas, galaxias y fenómenos cósmicos revelados por el telescopio James Webb no son solo maravillas científicas, son un testimonio de las posibilidades ilimitadas que se encuentran más allá de nuestro planeta. Nos inspiran a mirar hacia arriba, a maravillarnos y a soñar con lo que es más allá de nuestro horizonte. A medida que continuamos en nuestro viaje a través del cosmos, abracemos el espíritu de exploración y la búsqueda del conocimiento. El universo es vasto y sus misterios son infinitos. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a comprender nuestro lugar en el cosmos. Así que embarcémonos en esta aventura juntos, impulsados por la curiosidad y guiados por la luz de las estrellas. A medida que profundizamos en los misterios del espacio, desbloqueamos el potencial para nuevas tecnologías, nuevos entendimientos y quizás incluso nuevas formas de vivir. El universo es un libro abierto, y con cada página que paemos, aprendemos más sobre la historia de la existencia. Así que, mientras contemplamos las estrellas y reflexionamos sobre la vastedad del espacio, recordemos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El universo es un lienzo, y el telescopio James Webb es nuestro pincel, pintando un cuadro del cosmos que es tanto impresionante como humilde. Al concluir esta exploración, te invitamos a continuar este viaje con nosotros. Juntos, podemos descubrir los secretos del universo y maravillarnos con la belleza de la creación. Unid a nosotros mientras nos aventuramos en lo desconocido, guiados por la luz del descubrimiento y la promesa de nuevos horizontes. Si disfrutes de esta exploración del cosmos, no olvides darle me gusta y suscribir para estar al tanto de nuestros últimos descubrimientos. Juntos, podemos desbloquear los misterios del universo y embarcarnos en un viaje que inspirará y iluminará. Hasta la próxima, sigo mirando hacia arriba y sonando con las estrellas. El cosmos es un magnífico reino de infinitas maravillas y misterios, y con el telescopio James Webb, estamos preparados para descubrir más que nunca. Imagina un universo donde las galaxias bailan, las estrellas nacen en brillantes estados, y los fenómenos cósmicos se desarrollan con un esplendor impresionante. Es un universo que nos invita a explorar, a comprender y a maravillarnos con su belleza. Considera la galaxia en forma de cigarro Messier 82, una galaxia que desafía lo ordinario con su intensa actividad de formación estelar. Ubicada en la constelación de la Osa Mayor, Messier 82 no es solo otra galaxia, es un vivero estelar donde las estrellas nacen a un ritmo 10 veces superior al de nuestra Vía Láctea. El telescopio James Webb, con sus avanzadas capacidades infrarrojas, nos permite atravesar el denso polvo y gas que envuelven esta maravilla cósmica, revelando sus secretos con un detalle sin precedentes. En el corazón de Messier 82, las estrellas jóvenes encienden hidrógeno molecular,
creando una vibrante exhibición de regiones rojas y verdes resplandecientes. Estas áreas cuentan una historia de creación y destrucción, donde los remanentes de supernovas coexisten con estrellas recién formadas. Es un lugar donde el ciclo de la vida y la muerte se despliega a escala cósmica, ofreciéndonos un vistazo a los procesos que dan forma a las galaxias y estrellas. Pero las maravillas del universo no se detienen allí. Las enanas marrones, objetos enigmáticos que existen en el espacio entre estrellas y planetas, desafían nuestra comprensión de los cuerpos celestes. Estas misteriosas entidades, con masas entre 13 y 75 veces la de Júpiter, son demasiado ligeras para sostener la fusión de hidrógeno como las estrellas, pero demasiado masivas para ser clasificadas como planetas. Sorprendentemente, pueden vagar libremente por el cosmos, sin estar atadas por la atracción gravitacional de ninguna estrella. El telescopio James Webb ha identificado los primeros candidatos a enanas marrones fuera de nuestra galaxia, dentro de la pequeña nube de Magallanes. Este descubrimiento amplía nuestro conocimiento de estos elusivos objetos y su papel en el gran tapiz del universo. A medida que avanzamos en nuestro viaje, encontramos Westerland 1, un asombroso cúmulo estelar abierto ubicado en la constelación Era. Descubierto en 1961, es el cúmulo más masivo conocido en el grupo local, una colección de galaxias que incluye nuestra Vía Láctea. La densidad de estrellas en Westerland 1 es asombrosa, con hasta 100,000 masas solares contenidas en una región de menos de 6 años luz de ancho. Esta abundancia estelar no está exenta de consecuencias, ya que se predice que más de 1,500 supernovas estallarán aquí en los próximos 40 millones de años. Westerland 1 serve como un laboratorio natural para los científicos, proporcionando información sobre los ciclos de vida de las estrellas masivas y las fuerzas que moldean la formación estelar en el área circundante. La danza cósmica continúa con ARP 107, dos galaxias involucradas en un elegante ballet celestial. Ubicadas en la constelación Leo Minor, estas galaxias se están fusionando lentamente, sus movimientos creando una cautivadora exhibición de regiones de formación estelar. El telescopio James Webb ha descubierto un puente oculto de estrellas, un testimonio de las fuerzas gravitacionales en juego mientras estas galaxias se unen. Con el tiempo, se convertirán en una sola galaxia más grande, un proceso que ilustra la naturaleza dinámica y siempre cambiante del universo. Moviéndonos a los margines de nuestra galaxia, encontramos las nubes de Magallanes, ubicadas en las regiones exteriores extremas de la Vía Láctea. Estas nubes moleculares, distantes y misteriosas, son hogar de cúmulos estelares y viveros estelares. A pesar de ser parte de nuestro vecindario galáctico, están compuestas principalmente de hidrógeno y helio, recordando a galaxias enanas o a la joven Vía Láctea. Las observaciones del telescopio James Webb revelan nuevos aspectos de estas regiones, arrojando luz sobre los procesos que rigen la formación estelar en áreas tan remotas. Al explorar estos fenómenos celestes, somos constantemente recordados de la vastedad del universo y las infinitas posibilidades que ofrece. Los descubrimientos realizados por el telescopio James Webb no solo profundizan nuestra comprensión del cosmos, sino que también nos inspiran a continuar nuestra búsqueda de conocimiento. Cada nueva revelación es un testimonio de la curiosidad humana y nuestro deseo persistente de comprender el universo. El signo de interrogación cósmico, una peculiar formación capturada por el telescopio James Webb, ejemplifica las inesperadas sorpresas que nos esperan en el espacio. Esta intrigante imagen, que presenta un par de estrellas jóvenes conocidas como Herbig Haro 4647,
serve como recordatorio de que el universo está lleno de misterios on por resolver. Tales descubrimientos nos animan a mirar más allá de la superficie, a cuestionar y a buscar respuestas a lo desconocido. Con cada nuevo descubrimiento, el telescopio James Webb nos acerca más a las estrellas, expandiendo nuestros horizontes y desafiando nuestras percepciones del universo. Es una herramienta de exploración, un faro de conocimiento y un símbolo de nuestra búsqueda inquebrantable de comprensión. Al contemplar el cosmos, abracemos el espíritu de descubrimiento y la promesa de nuevos conocimientos que ofrece el telescopio James Webb. El universo es un lugar de infinita maravilla, y con el telescopio James Webb, estamos al borde de descubrir sus secretos más profundos. Imagina la emoción de asomarte al corazón de Messier 106, una galaxia espiral barrada con un agujero negro supermasivo particularmente activo. Este gigante celestial, ubicado a tan solo 23 millones de años luz de distancia, nos ofrece una oportunidad única para estudiar la dinámica de las galaxias cercanas a nuestro hogar. El agujero negro en su centro devora material a un ritmo asombroso, creando material que fluye y forma brazos anómalos visibles solo en los espectros de radio y rayos X. Estos brazos de gas caliente, resultado del efecto de retroalimentación del agujero negro, desencadenan una reacción en cadena similar a las olas rompiendo contra la costa. Tales fenómenos iluminan el intrincado funcionamiento de las galaxias y las fuerzas que esculpen su evolución. Al profundizar más, encontramos el anhelo de joyas cósmicas, un asombroso ejemplo de lente gravitacional. Este efecto natural, donde la luz de fuentes distantes es desviada por objetos masivos en primer plano, nos permite ver núcleos galácticos activos como RxJ131D231 en múltiples versions. Ubicado a 6.000 millones de años luz de distancia, la luz de este quasar es magnificada y multiplicada por el campo gravitacional de una galaxia elíptica cercana, creando un espectáculo visual que recuerda a un anillo adornado con joyas. Para los científicos, la lente gravitacional es una herramienta crucial que revela objetos cósmicos distantes demasiado tenues o lejanos para ser observados de otra manera, ofreciendo conocimientos sobre la estructura y historia del universo. A medida que desentrañamos estos misterios cósmicos, recordemos el profundo impacto del telescopio James Webb en nuestra comprensión del universo. Sus capacidades avanzadas nos permiten explorar fenómenos celestiales con una claridad y profundidad antes inalcanzables, abriendo nuevas vías de descubrimiento y desafiando nuestras percepciones del cosmos. Cada revelación alimenta nuestra curiosidad y nuestra búsqueda de conocimiento, inspirándonos a aventurarnos más en lo desconocido. El universo es un gran tapiz de estrellas, galaxias y eventos cósmicos, y con cada descubrimiento, obtenemos una imagen más clara de nuestro lugar en él. El telescopio James Webb es más que un instrumento científico, es una puerta al cosmos, un puente que nos conecta con las maravillas del universo. Al mirar hacia el futuro, anticipamos los incontables descubrimientos que están por venir, cada uno un paso más cerca de comprender los misterios que se encuentran más allá de nuestro mundo. En esta era de exploración, el universo nos invita a continuar nuestro viaje, a buscar nuevo conocimiento y a desbloquear los secretos del cosmos. Abracemos el espíritu de descubrimiento y la promesa de nuevos horizontes que ofrece el telescopio James Webb. Al concluir esta exploración, te invitamos a unirte a nosotros en esta aventura cósmica. Juntos, podemos descubrir los misterios del universo y maravillarnos con la belleza de la creación.
Si disfrutes de este viaje a través del cosmos, por favor dale me gusto y suscribit para mantenerte al tanto de nuestros últimos descubrimientos. Juntos, podemos explorar el universo y embarcarnos en un viaje que inspirará y iluminará. Hasta la próxima, sigo mirando a las estrellas y sonando con las maravillas que nos esperan en la vasta extensión del espacio.